Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Final Fantasy, der mittlerweile 11. Folge. So, ich bin immer noch hier in diesem Pausenmenü und ich werde dann jetzt auch einfach hier das weiterlaufen lassen. Also würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder The whole of the town seems to nach have a dem threshold around it. nach der Videosequenz. Then, does that mean there's a powerful mirage here in Saronia? Very close. Keep an eye open. Hey, what's the matter? I thought you'd gotten kind of quiet. It's so cold! I thought it would be warmer in this town, but it isn't. Not at all. What'd I step on? Oh, I'm sorry. You're such a weirdo. Why are you apologizing to a cat? But you should have seen the look on its face. Scared the honk out of me. Since it's our first time here, why don't we ask around and Ja, try to willkommen learn in more about the Saronia. place? Sure. Vielleicht sollten wir uns hier eher klein machen, damit man nicht die Leute erschrecken. I used to think that the Federation were a pretty scary lot. And look at how much they're doing for us. All you have to do is work towards becoming an architect and they'll give you everything you need to get by. It's great. Now I wish we'd gone and joined the mages ago. Okay, die haben sich also der Föderation angeschlossen. Oh. So, was All sagst these du? stories the Federation is feeding us are far too good to be true. There's no way they aren't lying to us. Ja, die sind auch gelogen. Bleib bei deiner Einstellung. Gut, hier haben wir einen Schrein. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Hier oben kann man nichts mehr machen, oder? Kann ich hier was untersuchen? Entdecke den Schöpfer in dir. Schon seit 15 Jahren ist Schöpfer der Berufswunsch Nummer 1 weit und breit. In diesem Buch finden Sie alles, was Sie wissen müssen, damit auch Sie ein Schöpfer werden. Die Pflichtlektüre für alle angehenden Weltverbesserer. Aller Anfang ist der Bürgerrang. Um ein Schöpfer werden zu können, muss ein Bürger eine Föderationsstadt zunächst einmal seinen Rang erhöhen. Das geht auf verschiedene Arten. Durch Leitung einer Institution, Instandhaltung städtischer Einrichtungen, Anwerbung neuer Föderationsmitglieder. Mit anderen Worten, gemeinnützige Arbeit für die Föderation wird belohnt. Und je höher der Bürgerrang, desto mehr Vorteile hat man. Also ran an den Rang. Kommt in die Kathedrale und werdet zu Schöpfern. Alle Bürger, die den nötigen Rang erreicht haben, werden in die nächste Kathedrale eingeladen, wo sie als Schöpfer offiziell in die Bahamut-Armee aufgenommen werden und fortan die Erlaubnis erhalten, im Palast zu leben. Wer seinen Dienst für die Föderation leistet, der verbringt sein ganzes Leben in Frieden. Schöpfern wird es an nichts fehlen. Worauf warten Sie noch? Wer noch höher hinaus will, aufgepasst. Sie sind auch der Meinung, dass das sorgefreie Dasein als Schöpfer noch nicht alles im Leben gewesen sein kann. Wer sich in der Bahamut-Armee ganz besonders verdient macht, den erwartet ein sogar noch höherer Rang. Wer träumt nicht davon, auf einer Stufe mit dem Boot zu stehen? Seien Sie zur Stelle und sichern Sie sich das wahre Glück in der Föderation. Ja, nee, hab ich überhaupt keinen Bock drauf so. Can you believe Hier haben wir eine it? If Quest. we raise our civic rank, we can spend the rest of our lives in a castle, wanting for nothing. I've got to get cracking on my own rank if I want to be an architect. Ich weiß, glaube ich, worauf das hinausläuft. You're kidding me! You actually crossed Icicle Ridge to make it here? That's completely insane! I like your style. Ich glaube nämlich, da uns ja noch keiner so wirklich kennt, ja, werden wir nämlich im Rang aufsteigen, um die Bahamut-Armee quasi von innen raus I'm gonna be zu a zerstören. famous architect. Hold it. The harbor is off limits to outsiders. You can't let just anyone inside. Sorry about that. Ja, kein Problem, Digga. I hate worrying about my civic rank. Normally, I wouldn't give two shakes of a chocobo's tail feathers about it. Now that the Federation sends you to the slums if you don't try to raise it, I don't have a choice. Ja, aber da merkt man doch, was die Föderation für Wichser sind. Head down this way and you'll find the slums where the derelicts live. Although, I'd avoid setting foot in there if I were you. So, hier unten geht's lang. Ins Armenviertel.
schauen wir uns dann auch mal What um. happened to this place? I know. How can it be so different from the next road over? Darf ich If mit someone dir isn't reden? able to raise their civic rank high enough, the Federation brands them a derelict and sends them to the slums, where they're forgotten. Ich sag ja, da seht ihr doch, The was moment das für Penner Saronia sind. joined the Federation, things around here took a turn for the worse. What So could sieht the das auch Thane aus. possibly be thinking? You know, from the sound of it, they must have joined up with the Federation pretty recently. I think now I'm starting to see what Princess Sarah meant. Well, for now, why don't we see if we can go talk to that Thane guy about the League of S? I'm probably wasting my breath, but try to watch what you say around here. Sure. Looks like the thing's Besser ist manor es is at vielleicht, the ja. very tippity the top of the town. Let's move it out. Aber ich habe mich doch noch gar nicht richtig umgeschaut. Ich wollte doch noch gar nicht so schnell da hoch. Ich will doch erstmal mit den Leuten reden. Und das werde ich auch machen. Gehen wir wieder hier ins Abendviertel. I hear there are special attacks out there specifically devised to take out stacked opponents. If I ever ran into bad guys with moves like that in their arsenal, you can bet I'd get myself unstacked pronto. Wir müssen ja von dem Stapel runterhüpfen. Die sind nur alle auf dir drauf. All I want is to be able to live my own life. Is it so wrong for me to seek my own path and not strive to become an architect? Das ist absolut nicht falsch. Oh, tut mir leid, da muss ich gerade gehen. Strive to become an architect. But Oh. there's only so much you can do when you've been around as long as I have. Ich habe jetzt nicht gegähnt, weil das Spiel langweilig ist oder so, sondern weil ich einfach in letzter Zeit so viel Arbeit habe und ich kriege das alles nicht mehr irgendwie so backen, dass ich dann auch mal ordentlich schlafen kann. Deswegen gestern um 14 Uhr von der Arbeit gekommen, heute um 22 Uhr geht's wieder los. Ich denke, dann wisst ihr, was ich genau meine damit. So, wollen wir mal gucken, was es hier noch so gibt. Mit ihr haben wir noch nicht gesprochen, ne? Did you just trudge through all that snow and ice? You must be absolutely exhausted. Well, welcome to the harbor town of Saronia. Danke. Die erste, die uns willkommen hieß. In Saronia. Ach, und hier geht's wieder raus. Okay, ja. Ich hätte vielleicht lesen können, was da oben steht. Ich habe es nicht gemacht, tut mir leid. Ja, dann haben wir jetzt soweit mit allen geredet, mit denen wir reden können. Dann gehen wir jetzt mal hier oben rum. Und schauen mal, was hier so abgeht. I said for you to scram, kid! Will you just listen to what I have to say? Is that Refia? Ja. You caught up. What's going on here? They giving you trouble? I already told them that the Thane is my uncle. I'm not allowed to talk to my own flesh and blood now? I don't care who you're supposed to be, cause you ain't seeing him! Dude, what? Well, you see, sir, we are here to meet the Thane on behalf of Princess Sarah of Cornelia. Have a look for yourselves. That's the Cornelian seal. What now? I expected better from you, considering you're practically our neighbors. Yeah, you tell him, Rain. Cornelius got giants for emissaries? They got some kind of Royal Cornelia thing with them. What? You sure? Yeah. Beats me. You gonna send him packing and take the risk? Wait here. I'll go check with his Thane ship. Also rein theoretisch bist du nur ein Türsteher. The Thane says he'll Selbst see you. du hättest überhaupt nicht das Let's Recht, go, Refia. einfach so vor den Fürsten Hey, zu the treten. girl stays here. Refia is part of our entourage. That's right. She just anteceded us. What? Toodaloo. Thank you, guys. You're always there for me. No big deal. Yeah, I mean, it wasn't a lie. We were all heading in more or less the same direction.
You must be the giant emissaries from Cornelia. Oh, yes. We're here to... I hear the Federation finally gave up and just invaded them. Are you telling me the invasion failed? Are you here to ask for my help? Yes, they did try to invade, but for the moment... Who are you? Why, Refia, is that you? Who are you? My dear, please. It's me, your uncle... No! You are not Uncle Taka! Wait, sorry, what? Then I was right. If you've managed to see through this facade, then there's no Die mistake. Musik wird düster. You are a medium. Yes, I was wise to make sure you left town, and to ensure that you never returned. Where's Uncle Taka? Why, he's standing right in front of you. Make no mistake, little girl. This is your uncle. What are you... How intriguing. This must be an act of fate. The giants from the hills here, and with them a champion's medium. And not just any medium, one that bleeds the same blood as this body. It's more than fate. It has to be destiny. How can I not rise to it? That answers that. He's the one who put up the threshold here. Okay, ist ein Ritter, oder? He just change sizes the way that you two do. So, is he a Bahamutian Nee, ist soldier? einfach nur so Well, ein he's nothing like the ones we fought so far. Be careful. Voll Spacko. Das wollte ich doch gar nicht. Warum bin ich denn so klein jetzt? Das war so klar. Analyse brauchen wir gar nicht machen. Ich habe eh nichts dabei, was dem mehr Schaden machen könnte. Ja, flachgelegt, Digga. Wie viel hat er denn noch? Ja, der hat noch viel, die Föderationswoche. Gegenstände. Perfect. Alter Vater, ey, der knallt. Ich müsste die beieinander packen irgendwie. So macht das wenig Sinn. Das ist natürlich mega schlecht, dass die jetzt runtergefallen sind. Immer heilen. So. Ja, ich denke, wir kriegen den Down auf jeden Fall. Der macht zwar gut Schaden, aber es ist alles erstmal nicht der Rede wert.
Ich kann mich gut heilen jeweils. Ich glaube, hier ist jemand vergiftet. Okay. Das geht natürlich nicht. Ich möchte nicht, dass die vergiftet sind. Er haut gut Damage raus, muss man sagen. Aber ich kann Damage machen und mich heilen. Und das ist genau das, was wir auch jetzt machen. Ja, der wieder gesessen. Wieder einer von Latz gekriegt. Volltreffer. Damit heile ich sie. Hiermit mache ich den Damage. Und sich wieder ein bisschen heal. Dann haben wir da auch wieder fast voll. Ja, alles gut. Das wollte ich jetzt nicht machen eigentlich. Aber okay, passt alles. Einmal so. Jetzt macht ich wieder ein bisschen Schaden. Dieses. Wow, wow, wow. Nicht umfallen. Gegenstände. Wo haben wir denn hier so einen Balancehalter? This'll do. Sie ist auch gleichzeitig vergiftet, ne? Ja, verfehlt, Alter. Als ob. Erstmal so nett, dass sie auseinanderfallen. Und Damage kriegt die trotzdem noch eine Zeit lang. This is it. Well, that ought to do it. Victory! Okay. Ein Mega Phoenix, 3 Alma Kristalle und 750 Gel. Why are you stopping? Show me more. Does fate bind us? Has destiny aligned us? Show me. das die? What? Why? Ritter mit der Goldmaske. You are a fool to so much as inquire. An imbecile beyond belief to let a medium to champion fire! Okay. That's not good. Away from death. Away from lifeless. Contain them or you'll... Quick, this way! Huh? Isn't that the same? Well, are you guys coming or not? Okay. Run for your lives!
erste Kontakt mit einem Ritter. The gods would caution us. Is this a sign that we'll not go unchallenged? That there's no way to know the pieces are alive? Das kann ich auch, Digga. Das macht mir keine Angst. Whew, that was too close. Charlotta, thank you. Huh? I just knew you would get yourselves in trouble. And boy, did you prove me right. What do you call that creepy trick? You were the creepy one here. Unbelievable. Would you just put these on? Then take another look at the town. What the honk? Huh? Is that coming out of the sky? Let them me! I want to have a turn. Hey, Revia, you should have a look too. How do you explain this? Don't expect any help from me on that one. After all, not even the visitor who left those monocles at my inn could tell me exactly what it's showing us or how. From what I was told, every member state in the Federation is trussed up like this. So, I thought I'd bring the lenses here, but maybe I didn't have to. The Thane was visibly crazy. What in Grimoire is going on? Okay, guess we'll file that one under no one knows. So what do we do? We came here to ask about the League of S, but all we found was a lot more questions. Sorry, did you say the League of S? That's right. Da weiß wohl jemand was über die Allianz S. Oh, if that's all it is, then maybe I can help you out. You can? Oh, sure. I know a few people right here in Saronia who should be able to get in touch with the League. I'll ask them to pass on your message. Do you mean it? Thank you! Charlotta's been around a lot longer than she looks, so she knows tons of people. Isn't that great? Don't you talk about my age. So, like, what's with you and the catamorphosis? That is a very long story that I don't feel like telling. But I will say this. Cats get around. Huh? Yep. Oh, that's cool. Yep. So, the real question is, what are you two planning to bite off next? We've still got a lot to puzzle over. But now that the League of S thing is settled, I think we'd better resume our quest to find mirages. Yeah, Plus, we've got that castle. And Mom to track down along the way, too. sounds pretty good to me. From here, the best place to go next would have to be the low seas. In which case, you basically have no choice but to find a boat down at the docks. I guess this is the last town on the continent. Okay, then. We'll figure something out. So what about you two? Are you coming back to the Solace, Refia? The wolves have been taken care of now, so the only thing to fight off is the cold. Sure. I need some time to digest this business with Uncle Taka. The Solace sounds great. If you'll have me. Of course I will. Well, you two, thank you so much for everything. Best of luck in all your adventures. Thanks. Ja, danke. Take care. Hey, Charlotta. Thanks for stepping in to help. Sure. Speaking of stepping in, I don't suppose you were planning to make it up to me for trouncing on my tail? Oh, so that really was you. Gosh, I was kind of hoping you'd forget. Ein paar magische Monokel erhalten. Ich möchte den Fortschritt speichern, ja. Ja. Ja, das dauert mir alles so lange. Das Speichern, das nervt mich echt. Leider. Aber okay, ihr solltet die Stadtbewohner Saronias danach befragen. Dies, das. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, schaut auch bei der nächsten Folge rein. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder dann in Folge 12. Ciao, ciao.